ठीक है. So yesterday I was telling you about the topic. Which topic? Threading, right? So can you tell me the life cycle of thread? Okay. So the homework was accept any n number using command line argument. Accept any n number using command line argument and display all the numbers in reverse direction with the sum, right? So let's take an example. You implement the thread. Implement the thread. Okay. So you have to create a class here. Suppose my thread 2. What is the class name here? My thread 2. Remember this, huh? My thread 2. So this class here, as I told you, to create your own thread, you have to extend which class? Thread class. If you want to create your own thread, your class should extend which class? A thread class. Public my thread 2. Public my thread 2. Okay, so this is constructor. Public void run. Okay, and here I'm going to pass the array. Array means which array? Command line argument array. Let's create a main class. My thread 2 main. My thread 2 main. So here my thread 2 m equal to new my thread 2. So I am going to pass the command line argument. Command line argument means what? This value. But data type of this value is a string. Okay, no problem. Let's pass the data string only. args here. To the constructor. Pass the value to the constructor. So you can come here and args, take one integer array, arr, which is null right now. Okay, so you will get your elements here. Then you can do one thing. Okay, fine. Just take a string only. So this dot arr is equal to args. So म्हणजे ह्या arrayला मी copy केलं याच्यामध्ये. So this value I have copy inside this array. Now for loop I equal to 0, I less than arr dot length I plus plus. Okay, so as I said, I is equal to 0, I less than length I plus plus. So print the element in reverse direction and sum. Private integer sum, which is 0 here. So args of I, but this is a string. Sorry, not args, arr. This is string. I want this data in a reverse direction. So here you can write arr dot length minus 1 I greater than equal to 0, 0 and I minus minus. I minus minus. And here print your data in reverse direction. Print your data in reverse direction. Okay, and perform the sum. Sum is equal to sum plus arr of I. But we need an integer value. So convert integer dot parse in. आपण काय शिकलो काल? जो थ्रेडिंगचा जो कोड असतो तो कुठे लिहायचा असतो नम्रता? थ्रेडिंगचा कोड आपण कुठे लिहितो? रन मध्ये किंवा एखाद्या मेथड मध्ये लिहायचं आणि त्या मेथडला रन मध्ये कॉल करायचं. क्लिअर? सो ठीक आहे. सो हिअर as I said, बरं असं कोणी आहे का काल नव्हतं? तर कालच्या लेक्चरवरच हे लेक्चर कळेल. रिमेंबर दिस.
अगर किसी ने कल का लेक्चर मिस किया, so maybe you will face difficulty to understand this lecture. Okay, so as I said here, in this program, you just pass your array in this bracket here, from here to here. So you will get your string value into this array. Now this side you need to call m dot which method? Start method. So your thread becomes a runnable. Start will make your thread runnable. So whenever there is a turn for your thread, so that time run method will invoke automatically. Already you have assigned this value to this ARR variable. Already you have assigned all this value to ARR variable. So ARR dot length -1 means, suppose if you have 5 values, so index is 4, 4 is greater than 0, print the value 4, the fourth index, that is 4, suppose 50. Okay, so 0 plus 50, example, 0 plus 50 is equal to 50, I becomes 4, 4 greater than 0, print the value 40, 50 plus 40 is equal to 90, I becomes 3, t greater than 0, next value is 30, 90 plus 30 is equal to 120, I becomes 2, 2 greater than 0, print the value 20, 120 plus 20 is equal to 140, I becomes 1, 1 is greater than 0, print the value 10 plus 10, here is a 150, I becomes 0, 0 equal to 0, 0 equal to 0. Okay, so suppose 0 ला value 10 असेल maybe. So just okay, आता हे काही important नाहीये कुठल्या इंडेक्सला काय आहे, पण तुम्हाला कन्सेप्ट कळतंय ना मी काय केलं ते. हे कन्सेप्ट समजली आहे ना? Please reply everyone. And suppose if anybody like wants this code inside a method, so suppose void, so I will write here public void display and just public void display and just cut this code from here, paste here and call the display function from the run method. समजलं ना? जर threading ने करायचं असेल तर call your code from which method? Run method. Call your code from which method? Run method. So just run this application, right click, run as, configuration, go to argument, pass the value 10, 20, 30, 40, 50, apply and run. अरे सॉरी, हे बघ आता कधी असं होतं की दुसराच प्रोग्राम रन होतो. आता हा मागचा प्रोग्राम रन झाला. सो हाऊ टू चेंज दिस? राइट क्लिक, go to this configuration, okay, right click, run, then go to just select here project, select the project here, project name is threading, project name is threading here, select, okay, search for the project, this one, apply, go to arguments, pass the values, run, 50, 40, 30, 20, 10, 50, 40, 30, 20, 10, sum, okay, so we have to print the sum also. So just after this, SYSO, sum of all the given number is plus sum. Right click, run as application. See, the sum of all given number is 150. Sum of all the given number is 150. So it means whenever you want to create any program using thread, remember that you have to call start method. Start will invoke the run whenever the scheduler is free, and scheduler will call the run method. Run will invoke that particular method. Don't call the display directly. Don't call the display m dot display. So no use of thread. If you are calling like this, so then there is no use of thread. I hope this is clear. Am I right? In threading, don't call this line. Remember this.
Okay. So please remember, this is one of the interview question, life cycle of the thread, or how to call the code from a thread. So either you write your code inside run or call your method from the run. So guys, there is another way to create a thread. There are two ways to create a thread. This is also one of the interview question. Extends a thread class, and second implements runnable interface. So there are two ways: extend the thread class or implements runnable interface. So I hope this is clear. Am I right? आतापर्यंत मी तुम्हाला काय सांगितलं? How to extend the thread class. Now I am going to tell you using runnable interface. Okay. This is also one of the interview questions. Can anybody tell me what काय कळेल का तुम्हाला याच्यात? सांगता येईल का की दोन अप्रोच का लागते आपल्याला इथे? Why we need a two approach? काय गरज आहे बरं दोन अप्रोचची? कोणाला सांगता येईल का हे? टेल मी. जस्ट थिंक की का बरं दोन अप्रोच का पाहिजे आपल्याला? बघा नम्रता हुशार आहे. बघितलं का? नम्रता पुढचे पण लेक्चर बघून ठेवते. गुड. दॅट्स गुड. नाही नाही ठीक आहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, बट इट्स गुड रिअली, यु नो. सो चांगलंच आहे, बघितलं तरी चांगलं आहे, काय वाईट नाही त्याच्यामध्ये. हो, थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांना कळलं बरं का? आता लक्षात ठेवा व्हॉट शी सेड, एव्हरीबडी. ठीक आहे, ओके. सो मल्टिपल इनहेरिटन्स यूज करावा लागत असेल. ओके. So note down guys, this is important question. What she said here. Okay. So not this one, this one. Multiple inheritance use करावा लागत असेल. So implement, right? This point is important here. Okay. So here what I said, when you implement a runnable interface, so suppose Java does not support multiple inheritance. Java does not support multiple inheritance and you want to extend any other class. ठीक आहे, example. इथे तुम्हाला काय करायचंय? एक्सटेंड करायचं आहे एखादा क्लास लाईक अ एम्प्लॉई. ओके, मग आता काय करणार? एक्सटेंड तर दोन दोन चालणार नाही. एक्सटेंड थ्रेड, दिस इज नॉट अलाउड. जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टिपल इनहेरिटन्स. सो देन व्हॉट शुड आय डू? सो जर तुम्हाला एखादा क्लास एक्सटेंड करायचा आहे, सपोज आता बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास असतो तरी मी करतो, आहेच तो, पण तरी मी लिहिलं सहज. ओके, बिकॉज मला एक्सटेंड दाखवायचंय. क्लिअर? ओके. सो नाव what should I do? Now this is not a thread. आता एरर येईल बघा. I got a error here. आता एरर का आली? कोण सांगेल? बोला. ही एरर का आली इकडे? सांगा मला, कोण सांगेल? Why there is a error at line number 5? Correct. Start is from the thread class. Start is from the thread class. Start is from which class? Thread class. Start is not from this class. Okay, my thread class. ओके, मग आता थ्रेड तर लागणारच आहे. मग काय करायचं? सो तुम्ही इथे स्टार्ट कॉल करूच शकत नाही. यू कॅनॉट कॉल द स्टार्ट नाव. यू हॅव टू अप्रोच हिअर. पहिला अप्रोच काय? तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि दुसरं काय सांगतो तुम्हाला, इथे एक थ्रेड क्लास घ्या. थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, आणि त्या थ्रेड क्लासला तुम्ही काय द्या? एम द्या. ओके, राईट. तो थ्रेड क्लास आहे ना, thread ना, thread equal new thread. Okay, this is not allowed. ठीक आहे, मग आता काय करायचं आपण? ओके, do one thing. Create the constructor. Just put this line in comment. Go to this constructor. इथे गेल्यावर तुम्ही एक काम करू शकता. इथे you can create thread t equal to new thread. For this, new thread dot start.
new thread dot start. So here just call the start. So but here I want one more thing. This Acha, okay, correct. So extend thread class and implements runnable. Implements runnable. Now you can extend any other class and implements runnable. Implements runnable. So जेव्हा तुम्ही याचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करता, बघा हा कन्स्ट्रक्टर कॉल केला, राईट. सो हा काय करणार, त्या व्हॅल्यू इथे पास करणार आणि इथले ह्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये दिस म्हणजे करंट ऑब्जेक्ट. दिस मीन्स व्हॉट, करंट ऑब्जेक्ट. आणि या करंट ऑब्जेक्ट साठी करंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ विच क्लास, माय थ्रेड 2 क्लास. त्याच्यासाठी थ्रेड कॉल करणार. त्यासाठी काय करणार, तो थ्रेड कॉल करणार. क्लिअर, थ्रेड कॉल करणार. रिमेंबर दिस. म्हणजे या क्लासच्या ओके ऑब्जेक्ट साठी तो थ्रेड कॉल करणार. थ्रेड कॉल केलं, रन कॉल होणार. स्टार्ट इथेच कॉल केलं तुम्ही, हे पण व्हॅलिड आहे. सो रन कॉल होणार आणि यू गॉट युअर आउटपुट. अंडरस्टूड? हा कळतोय का सिंटॅक्स? इफ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड एनी अदर क्लास, you implement runnable, then you create a thread here and call the run by using start. समजलं का सिंटॅक्स? प्लीज रिप्लाय. सो दिस म्हणजे करंट ऑब्जेक्ट. तो जो दिस आहे, दिस म्हणजे काय, करंट ऑब्जेक्ट. आता करंट ऑब्जेक्ट कोणाचा आहे सांगा. इथे दिस म्हणजे कोणाचा ऑब्जेक्ट, टेल मी. इथला दिस म्हणजे कोणाचा ऑब्जेक्ट, हा दिस म्हणजे कोणाचा ऑब्जेक्ट. करेक्ट आहे. कोणाचा? येस, दॅट्स राईट. ओमकार, पूर्ती, करेक्ट आहे. दिस म्हणजे कोण? ओके, माय थ्रेड 2. करेक्ट आहे कोमल, राईट. ओके, म्हणजे माय थ्रेड 2 साठी तुम्ही काय केला, थ्रेड क्रिएट केला अँड कॉल द रन अँड देन कॉल द डिस्प्ले. ओके. मग आपल्याकडे ना अजून एक अप्रोच होता हाच प्रोग्राम करण्याचा. देयर इज वन अनदर वे. ओके, देयर इज वन मोर वे. चला आपण थोडं वेगळं एक्झाम्पल घेऊ आता. सो लेट्स क्रिएट अ वन मोर एक्झाम्पल. हे कन्सेप्ट कळली ना, हे समजलं तर पुढे समजेल ना, कारण की प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये मला लागणार आहे. एव्हरीबडी, सगळ्यांना कळलंय का नाही? प्लीज रिप्लाय. ठीक आहे. Okay, let's go to the next example then. So here, take another class, right click, new, create a class. So demo runnable. Then right click, new, create a class, demo runnable main. I want main method here. One more class, new, and the class demo. Okay. So now listen, everyone. आता काय करायचं आपल्याला, पब्लिक डेमो here. This is a simple demo class, normal class. Yeah, here I am going to perform addition of two numbers. Suppose n1 n2, n1 n2. बघा इथे कोड महत्वाचा नाही, म्हणजे आपण काय करतो ते ऍडिशन वगैरे, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. n2 is equal to n2, public void run and no, not run इथे नाही घ्यायचा आता. This is normal class, public void calculate, public void calculate. Sum is equal to n1 plus n2 and addition is plus sum. ठीक आहे. आता काय करणार, हा जो रनेबल आहे हा इम्प्लिमेंट करणार आहे रनेबल इंटरफेसला. विच इंटरफेस? रनेबल इंटरफेस. ओके. आता रनेबल जेव्हा येणार, सॉरी मेन नाही, सॉरी नॉट मेन. Go to this class, add here, and then this is runnable. Whenever you implement runnable, you have to
What is the interface? Can you tell me? Interface काय असतं? Tell me the definition of interface. Hope so you remember. Java does not support multiple inheritance. नहीं. So default So बघा main point काय आता? That's right, but main point is interface contains a method. So runnable is the interface which has a method. कोणती method आहे बघा? That you need to override compulsory. So method is run. हे कळलं का? So here we have a method called as the run method. Which method? Run method. Remember this. Here we have a run method. Okay, remember this. ठीक आहे. तर आता आपण काय करणार बघा. So listen. So there is a run method. Run method. So as I said here, this is demo class, calculate method, runnable interface, run method, and this is the main class. आता main class काय करणार? सगळ्यात पहिले डेमोचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. डेमो d1 equal to new demo and pass the two numbers for addition. 10, 20 suppose. So this number you have to pass to demo class. Okay. Then come to the main class. मग तुम्हाला काय करायचंय? Create an object of demo runnable class. Demo runnable. Okay. Demo runnable. Okay. So म्हणजे याला मी थ्रेड म्हणणार थोड्या वेळ. T is equal to new demo runnable. Now T dot म्हणजे डेमो रनेबल आणि त्याला तुम्ही काय पास करताय? D1 पास करताय. लिसन, D1 पास केला असं का? एक मिनिट सांगतो. So just pass the demo runnable. In the demo runnable you should have a constructor here, public demo runnable. This is constructor here, but here is the demo private demo d1. This dot d1 equal to d1. Listen ना, याचा अर्थ काय झाला की मी इथे पेंट मध्ये तुम्हाला सांगतो काय होतंय ते. तुमच्याकडे एक क्लास आहे ए नावाचा. You have a class. Name of the class is A. एक नॉर्मल क्लास आहे. रिमेंबर, या क्लास कडे काही मेथड आहे. X method is there. Then there is a B. The B wants to call this X method, but there is a main, म्हणजे C. There is a C. C, आता लक्ष द्या मी काय बोललो. There is a class A, B and C. आता C is going to create object of the class A. C will create a object of class A. Object of a class A. Create object of the class A. Remember this. Okay. What I said, listen carefully. Create a object of the class A. Okay. कोणी create केला? C ने. So create object of class A. Right? C will create object of class A. Then C creates object of runnable class. Runnable class म्हणजे runnable class चा ऑब्जेक्ट केला कोणी C ने, and pass the object A to the म्हणजे B. म्हणजे A चा जो ऑब्जेक्ट आहे या क्लासचा तो B ला पास केला. बिकॉज B ला कॉल करायचं X मेथड आणि X कॉल करायला ऑब्जेक्ट लागणार आहे. B is not creating object of A. You are getting my point. B is not creating object of A. C is the creating object of A. C is the creating object of B. And C is the passing the object A to the B. म्हणजे C हा B ला ऑब्जेक्ट पास करतोय. हे कळलं का? C हा A चा ऑब्जेक्ट B ला पास करतोय तेव्हाच B हा X मेथड कॉल करू शकतोय. डू यू अंडरस्टँड दिस? A चा ऑब्जेक्ट मेन ने केला, B चा ऑब्जेक्ट पण मेन ने केला आणि A चा ऑब्जेक्ट B ला पास केला कोणी? A चा ऑब्जेक्ट B ला पास केला कोणी? C ने. So
कारण की बी ला ही एक्स मेथड कॉल करायची आहे. सो लिसन, तर इथे आपण काय केलं, आय हॅव अ D1 हिअर अँड D1 डॉट स्टार्ट नाही, सॉरी नॉट हिअर, इथे तुम्हाला कॉल करायचंय D1 डॉट calculate and here you are going to write new thread in the bracket this dot start. So go to main, I'll repeat here, d चा ऑब्जेक्ट करा, हा संपला पार्ट, d चा ऑब्जेक्ट करा, दोन व्हॅल्यू पास करून द्या. ओके, d चा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. सेकंड, रनेबलचा ऑब्जेक्ट केला, त्याला D1 पास केला. बघा, रनेबलचा ऑब्जेक्ट केला, त्याला D1 इथे पास केला, तो D1 तुम्ही ह्या D1 ला दिला, इथं थ्रेड क्रिएट झाला, थ्रेडने स्टार्ट कॉल केला, स्टार्टला ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मिळाला आहे D1 ला, हा D1 ऑब्जेक्ट मिळाला आहे. सो D1 इज कॉलिंग कॅल्क्युलेट and you will get the addition. So this is the approach whenever you want to implement a runnable interface. Concept कळते का? This is the approach whenever you want to implement a runnable interface. थोडं तुम्हाला एकदा करून बघावं लागेल हा कोड, मगच सोपं समजेल. You need to try this code. You need to try this code, everyone. ठीक आहे, तर आज एकदा करून बघा म्हणजे तुम्हाला समजेल. आज हे जे कोड घेतलेत मी ते एकदा ट्राय करा, म्हणजेच तुम्हाला कळेल की काय कसं इम्प्लिमेंट करायचं. सो रिमेंबर, काय केलं आपण, फ्रॉम मेन आय क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द ए क्लास, आय क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द बी क्लास, बी ला ए चा ऑब्जेक्ट पास केला, गो टू द बी क्लास जो की इम्प्लिमेंट करतोय रनेबलला. ओके, मग इथे कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला, यू गॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द म्हणजे त्या ज्या क्लासमध्ये मेथड आहे त्याचा ऑब्जेक्ट मिळाला इथे, call the create a thread here, thread will call run will call calculate and go to this place. ठीक आहे, चलो देन प्लीज प्रॅक्टिस दिस प्रोग्राम टुडे ओनली, आणि आजच्या आज हे कम्प्लीट करा. ठीक आहे, हा प्रोग्राम आजच कम्प्लीट करा. काही डाऊट असेल तर मला एकदा सांगा, मग उद्याच्या लेक्चर मध्ये त्याच्यात काही प्रॉब्लेम असेल तर मला उद्या सांगा. क्लिअर? ठीक आहे, तर हे एक्झाम्पल आजच कम्प्लीट करा सगळ्यांनी, तरच उद्याचं लेक्चर कळेल. Please complete this program today itself. Then only you will able to understand next example. ठीक है? Okay. चलो then I will stop the lecture here. We'll continue tomorrow. We'll stop here. We'll continue tomorrow.